Right. Okay, so I guess we can start. Доброго дня всім. Вітаю. Сьогодні я буду і перекладачкою, і, умовно кажучи, ведучою цієї нашої сьогоднішньої сесії. Сьогодні продовжимо в такому ж ключі, як ми говорили вчора. З нами сьогодні присутні наші партнери з Американського інституту травмостійкості Майкл, Елейн, Матеа, Ненсі, Дженніфер, Венді і Ірина. Вони всі нас дуже підтримують від самого початку війни, від першого дня. Щодня ми проводимо такі сесії о 17:30. Ми вчора провели сесію по запитаннях глядачок у чаті, і сьогодні можемо теж спробувати почати з запитань. Якщо в когось є якісь запитання, то їх можна зараз у чат нам написати. So I just said a few words about starting and introduced all of you to our viewers and asked if people have any questions so they could post them on the chat. But if you want to start with a silence practice or whatever, so we can proceed with that and then get back to the chat. Okay, so I just want to welcome people that also are here live, but also that we know every day there's many listeners that listen to us after we finish this webinar, and welcome them. Ілен вітає всіх, хто дивиться нас зараз на трансляції Фейсбуку, всіх, хто прийшли до нас прямо в цей Zoom, і тих, хто подивиться це відео потім у записі. And you know how we are changing the format where we are responding to questions that are being posed to us by EdCamp. But I also was thinking that, you know, people can pose questions right on the Facebook page and you can collect them and bring them to us tomorrow. So I want to give that invitation to our listeners, because I noticed that there's almost 1,000 views from our workshop yesterday. So it might be helpful for people to know they can send questions to EdCamp and we'll try to answer them the best we can. We did invite people to put their questions in comments, but haven't received anything yet, as far as I know, on Facebook. Так, Ілейн каже, що ми вчора проводили сесію запитання в форматі запитання-відповідей, і поки що проводитимемо ці сесії далі в такому форматі, тому і тих, хто навіть дивиться відео це в записі, запрошуємо, якщо у вас є якісь свої запитання, можна під постом, в якому буде це відео, поставити свої запитання, ми обов'язково все врахуємо. Okay. So we can go ahead and take this moment of silence with each other. Можемо почати з хвилинки стишення, як ми щодня починаємо. Yeah. And I just even want to invite people to think about the people in their life who have supported them, who have surrounded them during times of struggle, and maybe call them to mind. Елейн запрошує кожну з нас пригадати тих людей, які нас підтримують в нашому житті, на яких ми можемо опертися, уявити собі цю людину, запросити її в свою уяву. And so take a moment to notice the sensations connected. Зауважте самовідчуття в тілі, які виникають у зв'язку з такими думками. And we'll get started. So Natalia, are there any questions so far? I know you have one. Yeah, I do have one. Так, питає Ілейн, чи є якісь запитання в чаті. Так, оскільки ніхто нічого не написав, то можемо почати. В мене було запитання сьогодні, і можу його поставити. Це запитання про те, як зберегти когнітивну функцію, коли організм постійно перебуває
в умові стресу, і я в дуже багатьох чатах і переписках бачу, що люди пишуть, що вони перестали орієнтуватися, який день тижня, яке число, вони втрачають це відчуття там місця і реальності. І моє запитання про те, як в такому постійному стресі зберегти свою когнітивну функцію, щоб вона не просіла під цим всім тиском. Не знаю, наскільки це запитання актуальне для глядачів і глядачок, але мене особисто це дуже цікавить, бо я вже переживаю також і за своїх рідних, вони постійно перебувають під потоком інформації, і мені здається, що їх вже просто зациклює в тому, щоб просто слухати радіо, і воно так фоном все звучить. Я дуже одним словом боюся за здоровий глузд. І про це я сьогодні хочу запитати наших партнерів з Америки. So I just explained my question, and my question was about how do we help ourselves to keep our cognitive function in place, to keep our sanity while we are being under pressure, under stress, and bombarded by the news, by information all the time. And I see it in many Facebook posts, in many chats that people share that they forget what time it is, what date it is. We don't know what day of the week it is. We just count the days of the war. This is 13th today, but I have no idea, is it Friday or Monday or whatever day of the month it is. And I see many information like coming like this, that people are really losing their mind, so to say. So what do we do to not lose our mind under these conditions? And also I see my parents, my dad, he keeps listening to the radio all the time, like literally from morning to late night, and he's just sits next to the radio, and he keeps this information coming and coming, and I'm really scared that he will just go crazy because of that. What do we do to prevent this, to help ourselves? Yes. And I think that this question right now, Natalia, I imagine many people are thinking the exact same thing. So one of the things I'm going to ask is Michael Sapp, who knows so much about the neuroscience of the brain. Mike, if you can just come in and talk a little bit about what happens to our executive functioning when we're under that kind of stress, and then we can talk about some ways that may alleviate it somewhat. So go ahead, Natalia. Sure. Елейн запросила Майка, щоб він нам трошечки по нейробіології пояснив ці процеси. Це насправді, напевне, запитання актуальне для багатьох. А потім ми поговоримо про те, що робити, щоб не допустити цього божевілля. So I know in one of the first few days that we were able to teach, we talked about our brain and how our brain and our nervous system operates under stress. Перші кілька днів ми мали змогу поговорити про те, як працює мозок і нервова система в умовах стресу. And so we used the hand model of the brain, right, where we fold our thumb inside, fingers over, and that's our brain. І ми користувалися такою моделлю, яку Майкл щойно показав, для пояснення роботи мозку долоні. Тобто загинали палець, потім ще раз і повертали, і оце і є наш мозок. And so when we're under stress, we have parts of the brain and networks within the brain that go on high alert. Коли ми перебуваємо під стресом, то в мозку є певні частини мозку і певні мережі в мозку, які переходять в зону повної готовності, стан. So there are networks in this part of the brain where it connects with our spinal cord that we call a survival network that is responsible for helping our body go into survival mode and have the survival responses like fight, flight, and freeze. І оця нижня частина мозку, яку показує Майк, вона пов'язана безпосередньо з хребтом, і вона відповідальна якраз за оці реакції виживання. Там знаходиться оця мережа виживання або контрвиживання. Я бачила різні значення українською, яка відповідає за ці всі реакції, про які ми говорили в попередні дні: завмерти, битися або втікати. And so if you open up your fingers, this area in here, we have a part of the brain that's called the amygdala that helps alert us when there's a threat. І якщо розгорнути пальці, то отут в мозку є оця частина, яка називається мигдалевидне тіло, і воно, власне, допомагає подати сигнал про загрозу. So when the amygdala, or when we hear maybe a loud sound or an alarm that goes off that tells us to seek shelter,
or we see in the news something that may endanger a family member, our amygdala is sounding the alarm to tell our survival network to go on high alert. Саме ця частина тіла, це мозку, це мигдаловидне тіло. Коли ми чуємо новини якісь тривожні, коли ми чуємо сирени, коли ми сприймаємо ззовні якийсь сигнал загрози, саме вона посилає сигнал про те, що нам потрібно рятуватися. And that's a good thing because that's helping our body, that our nervous system is working for our survival. І це добре, тому що нервова система працює на те, щоб допомогти нам вижити. The other part of the brain, all of this, especially right here, we call a thinking network. This is where we make decisions and we think clearly, we make moral judgments. Ота частина мозку, яка не долоні, а пальці, особливо ця частина, де вказівний палець, це та частина, яка відповідає за логічні судження, і нею ми приймаємо рішення. So when we're in our zone and we can think more clearly, we're using that network. І коли ми перебуваємо в своїй зоні стійкості і здатні тверезо, спокійно мислити, то ми використовуємо оцю зовнішню мережу. But if the amygdala senses a threat and starts to put us into survival mode, our thinking network becomes less active. We don't think as clearly. Але коли мигдаловидне тіло сприймає якусь загрозу і посилає сигнал в нервову систему, то ця зовнішня кора, вона менш активна, ніж мигдаловидне тіло, і, відповідно, вона стає головною в мозку. But again, that's helpful because when we're in survival mode, when there's a threat, we shouldn't be trying to think our way out of it as much as trying to act our way out of it and get into a position where we might be in a safer position. Але це й добре, тому що коли є якась справжня загроза, то не завжди доречно мислити отією логічною частиною мозку. Набагато краще, так розумію, реагує та первісніша частина мигдаловидне тіло. So if we're stuck in that, if we're stuck in that high zone, if we're stuck in that low zone, then it makes it really hard for our ability to think. And we may have difficulty concentrating. We may have difficulty paying attention to things, or we may have difficulty thinking about anything else. І коли ми застряємо в цій функції мигдаловидного тіла, нам дуже важко думати про щось, мислити, якісь логічні виводи робити, аналізувати і так далі. I've once heard it say, think of the amygdala as a barking dog and the thinking network as a wise old owl. When the dog starts to bark, the wise old owl flies away. Є така метафора, що це мигдаловидне тіло – це пес, який гавкає, а оця зовнішня кора – це стара мудра сова. І коли пес гавкає, то стара мудра сова просто летить геть. But if we can help the dog to stop barking, maybe through using skills, if we're in a safer position, then the wise old owl could come back. І якщо ми зможемо змусити собаку перестати гавкати, але для цього обов'язково переміститися в безпечніше місце і тоді вже працювати з тими техніками, яких ми вчимося вже другий тиждень, тоді стара мудра сова може і повернутися на своє місце. And Mike, if I could add, I always loved that, the barking dog and the owl, because when I think of Natalia's dad listening always to that, it's like he's feeding the barking dog. Yeah. And the barking dog can get louder and louder. Right, that's what I'm afraid of, actually. Yes. Thank you. І Елейн додала, що оце я казала про свого тата, який весь час слухає новини. В нього безконечний потік новин з ранку до вечора, і я боюся за його здоровий глузд. Так от це постійне прослуховування новин чи перегляд. Це, власне, годувати цього пса, який гавкає, і не давати йому заспокоїтись. В таких умовах ця сова не може повернутися. So let me ask you a couple questions, Natalia, about your dad. What does he like to do? Are there things that he likes to do when he can? Like, does he like to talk to your daughter? Does he help in the kitchen? What does he like to do? He likes to talk to his friends, and he often goes out to see them. But he hasn't been able during these recent days, but he did do that today. He went out to see his friends, so he probably would be more calm today, calmer.
Okay. Елейн мене спитала, чи є якісь інші заняття, наприклад, які подобаються моєму татові. Він любить спілкуватися зі своїми колишніми колегами по роботі, але в ці дні, оскільки немає особливо можливості виходити, хоча ми в безпечнішій зоні і насправді вже починаємо трохи виходити хоча б на вулицю, то він сьогодні поїхав з ними зустрітися. Можливо, сьогодні він буде трохи спокійніший. So that may not be possible for some people, let's say, to leave where they are in, let's say, if they're in a cellar, they have to stay there for safety. So all the things that people are used to doing have been kind of shut off, right? So that was something that nurtured your dad. So if you used conversational resourcing, for example, you could go and say, hey, Dad, I remember your friend so-and-so. What is it that you liked about him and how long have you known him? And you could try to encourage him to tell you about his friends. So in essence, that friend comes into the room with you as he's thinking about it. Because what you want to do is stop the continued kind of poisoning of his system with all the news. It's too much. Okay. Каже Елейн, що от в таких випадках, коли людина, наприклад, постійно годує цього свого гавкаючого пса, можна допомогти їй методом розмовної ресурсності. Є така тактика. Можна, наприклад, поставити просто запитання. Знову ж таки, з прикладом мого тата. Тату, а що тобі, точніше не так, оскільки йому подобається спілкуватися з друзями, розкажи мені про такого там свого друга. Що тобі в ньому найбільше подобається? А як давно ви знайомі? Таким чином ми можемо перебити оцей потік постійних новин, яким людина себе забиває, і навіть, умовно, запросити цього друга в наш спільний простір, тобто перестати годувати цього гавкаючого собаку. In fact, we have this, we used to have it, we were very stressed recently, so we stopped doing it, but we had this evening ritual. We used to take out all old pictures of our grandparents and great-grandparents and just started to look over them and remembering all those people and talking about that. My dad just lost his brother, his younger brother, 4 months ago due to COVID, and it was a very difficult and terrible loss. We all watched him die for 2 weeks, and so this picture, this photograph thing, it actually used to help us remember his brother as well and talk about the way what he was and what he was like and how we loved spending time with him. So we already did that, but I forgot and we stopped doing it. We should probably return to it. Yeah, that's a great idea, Natalia. But let me translate that into Ukrainian. That's wonderful. And you know what? You have a big smile when you start with it. He was my godfather, and I really loved him, and he's the person why I am where I am and I am who I am. So it was a huge loss, but this remembering him is really a resourceful thing to do. Так, ще ця практика, каже Елейн, про те, щоб запрошувати умовно татового друга чи друга тих людей, яким ми хочемо допомогти, щоб вони побули з нами. У нас ще була така, ми зараз її перестали робити, але була також інша практика. Я з батьками, з донькою, ми дивилися, переглядали фотографії своїх рідних. У нас є вдома багато альбомів моїх бабусь, прабабусь. Ми сідали, просто і дивилися всі ці фото, згадували цих людей. Це насправді дуже ресурсна практика. Крім того, мій тато втратив рідного брата через ковід кілька місяців тому, і це теж була для нас велика втрата, великий удар. Оцей перегляд фото і пригадування того, якою була ця людина, і що воно для нас означало, і всі наші рідні, яких, скажімо, вже немає з нами, але яких ми любимо, пам'ятаємо, ця родинна пам'ять, це для мене, для моїх рідних, це теж дуже великий ресурс, насправді. Yes, and thank you, Natalia. Irina, yes, please. And you don't have to say it in English, just say it in Ukrainian. Maybe Mateja, if you can maybe write into the chat for those of us that don't speak Ukrainian what Irina is saying, that would be helpful. Я також хотіла сказати, що робити щось разом, як сказала Елейн, готувати їжу, або може грати в якісь ігри, в того ж дурачка в карти, або другі ігри, і бути трошки разом, це буде також сплочувати і допомагати не зациклюватися на цих новинах. І це I'm trying to say in English. Це дасть вам можливість
бути разом, а також не думати про це, що происходить. Дякую. Thank you, Irina. I don't know what you said, but thank you. Thank you very much. You know, I think the other thing I want to say, Irina was sharing with us, I've been thinking a lot about our elders, even people that are older than me, that were born, let's say, before the Second World War. And Irina told us a story of her father. And I think that's an important thing because it can get so mixed up inside of us because people that have helped us are now hurting us. Can you share the story about your father, Irina? Yeah, but let me translate that. Elaine каже, що насправді так, це допомагає думати про, і потрібно думати про людей старших за нас, про літніх людей, зокрема про тих, що народилися там ще до Другої світової війни. І каже, що Ірина недавно поділилася історією про свого батька, про те, як іноді важко зараз, якщо я правильно зрозуміла, прийняти чи простити людей, які зараз з нами, проти нас стоять. Але Ірина зараз сама розкаже свою історію, якщо вона не проти. Да, моєму батьку 83 роки, він народився в 1938 році, і він був малим хлопцем, коли була війна. Але ж в нього є одне тільки воспоминання про це. Коли він сидить зі своїм дідом, і він чує, що хтось постукав у вікно. І коли вони з дідом пішли до вікна, це був російський солдат, який прийшов звільнити їх від німців. А зараз мій батько сидить у місці, де російські солдати бомблять цю країну. І в його мозці ці два события, вони ніяк не можуть... Да, вони не складаються докупи. Не складаються, дякую. І я думаю, що багато людей старшого віку, вони також вони в такому перебувають дуже странному стані. Да, дякую. Yeah. So I think that right now that we have, we have people that are being affected across the lifespan, from little children to our elders, that all could also have, different reactions depending on what their experience has been in the past. Каже Єлен, що справді у нас зараз є такий дуже широкий спектр тих вікових категорій, на які впливає ця війна, від малих дітей і до наших батьків, в кого ще є бабусі і дідусі, тому що вони по-різному все це переживають у залежності від того, як... від їхнього особистого досвіду, як вони це через свій досвід пропускають. So I'm also wondering, I see that there is something in the chat before we go there, though. I'm wondering, whether Nancy, Jennifer, in your experience, you have been trauma therapists for a very long time. Are there anything that you want to add that may help people in that sense of feeling like I'm going crazy? See if Nancy or Jen want to pop in anything. Елейн запросила Ненсі або Дженніфер, можливо, прокоментувати ще це запитання про те, як допомогти собі або людям, які так потрошечки божеволюють в цій ситуації. I don't know that I would answer that directly, but do have a comment about when people are fixated on like listening to the news, like your dad, Natalia, it may be very hard for them to engage in other things. They think that listening to the news is what's going to help them. They really feel that. Так, Ненсі каже, що має короткий коментар, і, наприклад, коли людина робить щось таке, зациклюється на чомусь і постійно дивиться або слухає новини, цілком може бути, що вона не може робити нічого більше, і їй здається, що перегляд або прослуховування новин – це те, що їй допоможе. And that is mostly due to what Mike was talking about, the brain, that part of that thinking part of our brain
is not really online, and we're responding from our survival body and brain. Okay? І це відбувається тому, що ця передня кора нашого мозку, вона не в роботі, вона не підключена, і ми реагуємо не нею, а тією задньою, внутрішньою, глибокою частиною мозку. And I know that most of us want to be respectful to the people around us, especially now. And we don't want to say, stop watching the news. This is not good for you. I mean, we want to say that to them. I do that all the time. Right. We want to do that. We want to say, stop watching the news. Stop, listening to the news. Come outside, talk to me, right? І Ненсі каже, що ми, напевне, стараємося проявляти хоч якусь повагу до людей довкола нас, бо ми розуміємо, що вони травмовані, і намагаємось не кричати, але я не завжди стримуюсь. Перестань дивитися чи слухати ці новини, йди на вулицю, зроби щось з собою. So I just want to, and that's because we also are in our survival, right? We want to help. We want to do something different. Right? Так, але ми так реагуємо теж, тому що перебуваємо у цьому режимі виживання і хочемо щось зробити, хочемо хоч якось допомогти. So I want to emphasize really what Elaine has been talking about and what has come up in the chat of how you just respectfully move into taking action, like, hey, Dad, tell me about your friends. Or I think Vera wrote, or somebody wrote in the chat, maybe suggesting playing a game of cards, or pulling out the pictures, just moving into that action, respectfully, but moving into that action to help them move from survival and giving their body a little bit of a break in their nervous system so that they can come closer, if not get into their resiliency. Можна запросити батька або таких людей, ти можеш мені в чомусь допомогти? І таким разом ми можемо їх трошки витягти з цього. І я думаю, що це, чому вони дивляться новини, і я також, бо це якісь... Перепрошую, а можна я перекладу, що сказала Ненсі, бо я забуду? А ви тоді додасте свій коментар, вибачте, будь ласка. Я забуду, в мене дуже зараз короткий span of attention і span of memory. Отже, Ненсі казала, що для того, щоб витягнути людину з цієї постійної функції активації оцього мигдалевидного тіла і повернути її хоча б трошечки в зону стійкості, для цього потрібно якось з тілом попрацювати, і для цього теж можна просто, так як казала Елейн, поставити їй кілька запитань про тих же ж її друзів, про що їй цікаво. Можна попросити навіть, чи запросити пограти в якісь ігри, не знаю, в карти. До речі, мій тато грає в настольні ігри з моєю донькою, я їх двох просто змушую це робити, тому що вони обоє погано з цим справляються. І такі якісь дії, прям фізичні дії, вони теж допомагають переключитися і хоча б ненадовго дати нервовій системі хоча б коротку передишку. And a little commentary from me, I actually force my dad and my daughter to play table games every evening before we go to sleep so that they have this break that she said, both of them, because they both are handling this really bad. Ірина, перепрошую, тепер ви можете продовжити. Я перепрошую. Я хотіла сказати, моє пояснення, чому ми це робимо. У нас нема ніякого контролю. Да? Ми відчуваємо себе дуже helpless in English. Безпомічними. Коли ми дивимося на новини, то це дає нам такі відчуття контролю, хоч якесь. І це чому ми робимо. І я хотіла сказати, що ми можемо наших рідних спросити їх, поможи мені зробити щось, придумати щось, щоб вони нам допомогли. Дякую. Це і в мирному житті насправді працює, так? Коли з старшими людьми, коли їм придумуєш якісь завдання, вони почувають себе задіяними, залученими і легше і довше функціонують в такому хорошому стані. Так, дякую.
Irina was talking about asking elderly, maybe, or just parents to help with something that also helps to get them out of this circle. And I told her that even during peaceful times, these things help, because when you ask, when I ask my parents to do something, my dad, for instance, I feel that this helps him to feel more purpose in his life when he does something for us, for me and my daughter, instead of just staying at home all the time. Exactly. You know, so funny, Irina, I was going to just say the exact same thing. That's, yes, that oftentimes we can get them to change something because they're helping us, right? We can ask in that way. So I'm going to turn to Jen. Is there anything, Jen, that you want to add? I would just underscore everything everyone said. I saw a cartoon that really brought it home. Was two people walking down a street, and one is saying to the other, my need to stay informed is conflicting with my need to stay sane. And it's that, I'll let you. Right. Yeah, thank you. Дженніфер каже, що бачила таку, ну вона, по-перше, згодна з усім, що говорили її колеги, і бачила таку, ну таку картинку, мем такий, коли люди йдуть по вулиці, і один каже іншому, що моя потреба знати, чи потреба постійно бути в курсі подій, дуже сильно суперечить моїй потребі зберігати здоровий глузд, і це насправді так і є. And I think, you know, with clients I've worked with before, people I've worked with before, that sense of listening, that there's a perceived, sometimes it can feel like I'll have more control if I know what's happening. Mm-hmm. Like I'll have more sense of control over what's going on, when really we know that's actually creating more distress in the body. And so, sorry, go ahead. Thank you. І так, Дженніфер каже те, що вже, здається, сьогодні звучало, що коли люди слухають чи сприймають новини, їм здається, що вони таким чином контролюють, мають більше контролю над своїм життям. Хоча насправді це не так, і це тільки створює ще більше стресу і тривожності в тілі. And sometimes I'll use an idea like a dosage, like there's a right, you know, there's enough information where we want the right dosage, but we don't want to overdose ourselves, because then that creates more distress, and then we actually can feel less in control than if we turn off and on. І Дженніфер пропонує в таких випадках хоча б дозувати якось отримання інформації, тобто, щоб не зовсім відпускати перегляд новин чи припиняти дивитися новини, але робити це дозовано. Тоді можна трошечки хоча б знизити цей рівень стресу, який постійно на нас сипеться з новинами. And then one other quick thing I would say about that foggy brain is that to normalize that. Because things are so stressful that we don't, like Mike was sharing with the biology of the brain, the neurobiology, we aren't going to remember things. We might remember bits of things though, or we might watch, you know, these recordings and take one piece one day and one piece another day. And to know that that's enough, because that's how the brain is working right now under survival. We're taking in bits and pieces, and to normalize that. І ще Дженніфер каже, що хоче зауважити, що це насправді нормально. Оцей затуманений мозок, який не здатен розуміти, де він, що він, і втрачає частково цю свою когнітивну спроможність. Це нормально в таких умовах, оскільки ми постійно перебуваємо під стресом і постійно функціонує не та частина мозку, яка відповідає за цю функцію, то це нормально. І може бути, що ми навіть ті, хто ходимо зараз на ці сесії щодня, ми можемо запам'ятовувати тільки невеликі шматочки з кожного дня. І це теж окей. Jennifer, do you mind me asking, that's my personal question, but how do I know that this is still normal and that this is reversible, that I can go back to normal when this stops? Or am I already going insane and there must be something done? I mean, in terms of, I don't know, medicine or psychiatry. That's my personal largest fear. How do I know that I have crossed the normal line, even given the conditions? And let me translate that. Я поставила запитання Дженніфер, але може і колегам, окей, це нормально, так? Але як знати, що
ну, що це все ще нормально, коли я щось забуваю, коли я не пам'ятаю, коли я іноді там ну, не збираю свій мозок докупи. Як мені знати, що це все ще норма, а не якась вже ну, остаточна втрата когнітивної функції і здорового глузду? Де ця межа, за якою вже треба бігти до психіатра і себе рятувати? Або де ця межа, до якої би я дійшла, але я розумію, що ну, все відкотиться назад. У мене стрес, коли він припиниться або стане менше, я стану нормальнішою. Elaine, do you want to say something? Sure, I have some ideas, but well, okay, I'll add some ideas. Well, first of all, you know, we're talking about you are in then our languages, you are really in the high zone, right? That you're worried that I'm in the high zone so much, or I go from the high zone to I crash to the low zone. Will I ever be feeling like I can manage my life again with my best part of myself? Так, Елейн каже, що ну, важливо пам'ятати, що я ці всі запитання задаю, напевно, з якоїсь зони збудженості, тобто в будь-якому разі це мислення таке не з зони стійкості, це мислення з зони стривоженості, і з цієї зони можу також різко падати в зону пригніченості, туди вниз, і звичайно, що це нормальне переживання, чи повернуся я коли-небудь в зону стійкості назад. So I want to encourage you all that if you're feeling like, you know, let's say, Natalia, you're feeling like, oh my gosh, I can't take one more thing. The strategies we've been talking about, pushing against the wall, walking in your space, doing the kinds of things to help kind of turn the volume down on your distress is going to help you feel not so crazy. I know, to use the word, I'm going to say, to make you feel like you're not in your high zone. No, yeah, I do feel I'm going crazy sometimes. That's a good word, actually, and that's the biggest fear, actually, to miss the point of no return. Yes, and so let me just let me translate that. Yeah. Translate that first, okay. Значить, і в таких випадках, коли от зовсім вже здається, що я більше не можу, я нічого не витримую, мені здається, що я божеволюю, якраз тоді треба одразу використовувати, каже Елейн, ці тактики, про які ми говорили. Ну, впертися руками в стіну, тиснути в стіну, походити по кімнаті, там, де я знаходжуся. Ну, тобто, все, про що ми говорили в попередні дні, просто для того, щоб з цієї зони збудженості себе хоча б трошечки заземлити, хоча б трошечки наблизити до зони стійкості. So Natalia, I'm just going to ask you, I've noticed for you, because we've gotten to know each other, right? The last few days, I noticed that you come and you translate for us. You tell us the things you do for your family. You play cards. You've helped me with translation. I'm going to tell you the things that are the activities of daily living that let me know that your executive functioning is still with us. Okay, now that's a relief. Thank you. Так, Елейн каже, що, ну, бо я про себе, наприклад, також багато говорю в сьогоднішній сесії, бо в мене є ці страхи. Типу, як знати, що я не збожеволіла остаточно, що я попри те, що забуваю, не здатна добре мислити, що я повернусь до нормальної функції. Ну, і Елейн каже, що оскільки вона спілкується зі мною щодня і бачить, як я перекладаю, чує мої відповіді про те, які тактики, практики я застосовую зі своїми рідними і так далі. Я спілкуюся, я говорю, тобто поки що всі ознаки того, що я не збожеволіла, що я все ще в своєму розумі. Тобто, це відповідь на моє запитання про страх, як знати, що я таки притягну. And so, you know, when I say that to you, I noticed there was a shift. You even smiled. Can you sense that difference inside of yourself? Yeah, I can. I'm actually calmer right now. I mean, yeah. So I'm going to invite you to notice the calm. You know, I always ask that question, right? Can you just for a moment notice that and tell people what we're doing right now? Yeah. Okay. Так, і Елейн каже, от поки вона перелічувала всі функції, які я особисто ще поки що здатна нормально виконувати, які свідчать про те, що я поки що ще не збожеволіла, поки вона це мені перелічувала, я особисто заспокоїлася, я усміхнулася, я відчула якийсь такий трошечки спокій. Тут ключове, і це знають вже всі, хто з нами був в попередні дні, зафіксувати свою увагу на цьому спокої, звернути на нього увагу, зауважити його. Ось він. Так, мені з цю хвилину стало трошки спокійніше. Це дуже важливо. And so we just did some of our skills just right now with you here, right? So, but the other thing that occurs to me, and this happens to many of us, it happens a lot to women, but it can be for men too, is that
Natalia, you're caring for your family. You're caring for the well-being of your family. And many of the, again, it can happen for women and men, but when you are the caretaker looking at everybody's well-being, there's so much more pressure on us. I know I feel that as a woman, sometimes having to make sure this is done and this is done. And then sometimes there's no support for us. Так. Елейн каже, що насправді жінкам треба на це звернути більшу увагу, ну, на це своє функціонування, і тому що на жінках, як правило, хоча чоловіки теж бувають в таких ситуаціях, але частіше це жінки, це ті, хто доглядають за своїми близькими. От я турбуюсь про батьків і доньку, але моя мама, наприклад, теж турбується про нас усіх. На жінці часто трошки вищий тиск з приводу забезпечення благополуччя рідних людей довкола неї. І цей чинник також потрібно враховувати, що він є. And I think that's why we say, if you can, try to put the oxygen mask on first. It's not always easy to do that. But just even this little conversation we just had, you know, are there people that you can text? Are there people in the shelter that you're in that you can still try to get some nurturance for you when you are the caretaker for the family? І тому, враховуючи те, що я перед тим сказала про цей чинник тиску на тих, хто опікується своїми рідними і близькими, дуже важливо потурбуватися в першу чергу про себе. Тобто не забувати турбуватися про себе, не забувати про цю маску спочатку на себе, потім на дитину. І навіть намагатися знаходити підтримку для себе у ситуаціях, в яких ми зараз перебуваємо. Навіть якщо хтось із нас сидить десь постійно в укритті, спробувати віднайти якийсь контакт там в укритті. Хто міг би поговорити з вами? Хоча б кілька фраз. Або чи є люди у вашому телефоні, кому ви можете написати, хто може надати вам підтримку. Я, наприклад, знаю, що в моєму житті є такі люди, які неодноразово казали про те, що якщо щось, ти можеш мені писати. От цим треба зараз користуватися. Yeah. And I'm going to ask our team if there's anything more. Irina, I see that you have, yes, go ahead, and then back to Jen. Наталя, я буду дуже вдячна, якщо ви мені допоможете з українською мовою, бо я, правда, я не говорила 30 років на українській мові. А я хотіла сказати, що коли ми не можемо заспокоїти наш мізок, то треба заспокоїти наше тіло. А заспокоїти наше тіло ми можемо різними способами. Наприклад, ми можемо друг другу робити масаж. Якийсь маленький трошки, але це заспокоює тіло. Ми можемо в теплій ванні побути, якщо є така можливість, так? І зробити якісь gentle stretches. Розтягування, ніжні розтягування. Все, що ми можемо робити для нашого тіла, допомагає нашому мозку бути Окей, стишитись, так, заспокоїтися. Yeah. I think I knew what you were saying, Irina, without speaking Ukrainian. You were saying that movement and massage and moving the body can also help. Absolutely. Brilliant. Yes. You will speak English after this session. I'm learning Ukrainian. I can't believe it. Ukrainian. Yes. All right. So, well, also, I noticed that there... we had a question. Okay. All right, go ahead. A question from Facebook. Matea posted on. Is that on Facebook? For AdCamp's Facebook? It's on the live stream. Someone commented. Oh, okay. So the question is: hello, I'm from Australia. I can't sleep. We have 4 refugees coming. What do you do when a person breaks down? How do you continue the conversation when they have stopped? I don't see what they stopped doing because crying. Stop crying. Okay. Does mindfulness work under PTSD? Okay, well, let me answer the second one first. Let me translate the question first into Ukrainian, okay? Yeah, so, так, маємо запитання, це що щойно зачитала в чаті з Фейсбуку. Вітаю, я з Австралії, не можу спати, до нас їдуть 4 біженців. Що робити, коли людина ламається або більше не витримує? Як продовжувати розмову, коли людина припинила плакати? І чи допомагає mindfulness, або ми її українською тепер часто називаємо вдумливість, чи працює вона в умовах ПТСР?
So there have been many studies about the effectiveness of mindfulness for war veterans who have PTSD, that it helps calm the nervous system and get into a parasympathetic response if they're always charged up in that sympathetic, hyper-aroused state of the high zone. Значить, є низка наукових досліджень, які вже підтверджують ефективність оцієї практики mindfulness або вдумливості серед ветеранів, військових ветеранів, які дуже часто перебувають в цьому стані збудженості і працює тільки їхня симпатична нервова система, яка на цьому постійному такому alert, в напрузі такий, вона допомагає повертати нервову систему в стан такого більш такого стишеної реакції. And so the one caution I'll say about mindfulness is that right now, when you're in the midst of war, most of the studies have been done for people when the war is over, but you're living in the distress. So if you try to calm your mind and just pay attention, sometimes you might get a startle response. You may start to shake. And so you try to pay attention, and your body's not calming, even if you're a very seasoned mindfulness practitioner. I'll stop right there because I know that's a lot. Отже, але більшість цих досліджень, чи якщо не всі, зроблені за участі людей, які вже пережили війну. Ми ж зараз перебуваємо в умовах війни, яка точиться, досі триває. Відповідно, може бути по-різному. Може бути, що вдумливість, оця mindfulness не допоможе, якщо людина в постійному стані збудженості, її нервова система постійно напружена. Навіть ті, хто добре вміють практикувати mindfulness, для них це може не спрацювати. So the difference in the community resiliency model skills in chapter 2 of C Learning is that if you do feel that distress in the body, we just don't just watch it. We'll say, oh, I can do something about it. I can shift and stay. I can shift to a resource. I can shift to a help now strategy. I can just shift to someplace in the body that feels better. And that can start to quiet the nervous system and bring the person back into what we call a parasympathetic response. І оскільки тут є різниця, те, про що ми говоримо всі ці дні, і mindfulness або вдумливість, це більше, я так розумію, про роботу все-таки з головою, коли ми в думках намагаємося себе заспокоїти чи якось з думками, одним словом, працювати. В чому відмінність з тим, про що ми тут зараз говоримо? Оця модель стійкості спільнот або другий розділ соціально-емоційного і етичного навчання. Освітяни знають, про що мова. Отже, в тому, що ці практики, які ми обговорюємо, вони тілесні, тобто вони не про голову, вони про тіло. І коли нервова система розхитана і спрацьовує тільки ця є симпатична частина, якщо я правильно розумію, то повернути назад до спокійнішої діяльності нервову систему можна якраз через тіло, зміщуючи увагу на щось інше, походивши довкола, повпиравшись руками до стіни, не знаю, що там ще, тобто знайшовши в тілі якусь частину, яка зараз не настільки напружена, який зараз трошечки легше і трошечки краще. Yes, and I see that Vera has her hand up, so she has something to add. So Vera? Yes, thank you. And I would like maybe to speak in English, Natalia, if you don't mind translating. I just wanted to add, while mindfulness is about paying attention, I think adding compassion to the way that we pay attention. So it's about the quality of attention. For example, I may pay attention to my headache, but I will be like, stupid headache, why am I having it? And that actually adds stress when we judge ourselves or are harsh with ourselves. But maybe you can have headache and pay attention and notice instead being, oh, my poor head, I'm so sorry, you're hurting. So having that sweet, tender voice. And actually research shows that that tender, warm quality of inner voice helps to lessen stress. Thank you. Віра, а я можу попросити вас тепер своїми словами сказати те, що ви казали українською? Я не впевнена, що я все вловила. Добре, так, обов'язково. І я щойно розповіла, що коли ми звертаємо увагу на щось приємне чи неприємне, особливо неприємне. Наприклад, в тілі ми відчуваємо біль, наприклад, головний біль.
І дуже важливо також звертати на якість нашої уваги. Тобто так ми можемо звернути увагу на те, що в нас є, наприклад, біль. Але внутрішній голос, можливо, такий, чому мені знову та голова болить, що зі мною не так, я якась зламана людина. Тобто голос внутрішній, він такий осуджує нас, ми самі себе осуджуємо, критикуємо, такий неприємний. І важливо помічати, наприклад, так, пильнувати, ставити увагу до своїх почуттів, але водночас змінювати той внутрішній голос на більш такий ніжний і приємний. Наприклад, сказати собі, ой, бідненька моя голова, мені так шкода, тому що ти болиш. І цей такий тепліший внутрішній голос і такий тепліше ставлення до самого себе також може зменшити навіть рівні стресу, і це доведено наукою, і це сила, це дійсно сила самоспівчуття. Ти сам собі співчуваєш, і ти сам себе цим заспокоїш таким теплим голосом. Дякую. Дякую. Тільки ми кажемо не співчуваєш, а співпереживаєш, бо співчуття в українській більше пов'язане, коли з втратою якоюсь, ми тоді висловлюємо співчуття, а це self-compassion, я правильно розумію, то це співпереживання. And can I just say, I don't know exactly what you said about self-compassion, but sometimes it's hard to have self-compassion. That's a cognitive structure. I need to be self-compassionate. But when I heard Vera say, you can talk to yourself in a kinder voice, is to notice the sensations connected to that, the kindness that you're offering to yourself. Because some people have often said to me, I try to think, and I'm still punishing myself. Mm-hmm. So we know that the sensory system unlocks, like it's a key in a door that can unlock greater self-compassion with our prefrontal cortex. Так, каже Єлен, що співпереживання собі – це насправді дуже важлива і потрібна річ, але іноді може бути так, що, знову ж таки, співпереживання – це робота мозку, і мозок уже може бути нездатний. Тобто я собі думаю, я хочу співпереживати, собі хочу, але не можу, не знаю, як це робити. Іноді його можна розлочити, оце співпереживання, якраз якимись тілесними речами і спостеріганням за тим, що я відчуваю, коли там співпереживаю собі. Тобто так, замічати, як на рівні тіла оце моє співпереживання відчувається, коли я там жалію свою, як Віра казала, голову, який болить, але що я відчуваю при цьому всередині, тобто якщо я правильно зрозуміла думку Єлені. And Nancy has a comment. Please, Nancy. Well, actually, I don't have so much a comment about that. I didn't want to miss the first part of that question. Oh, yes, please. And we want to go back. I think because what do we do if someone's crying and they've stopped? Right. And what do you do when a person breaks down, and how do you continue the conversation when they have stopped crying? Right. So I wanted to make sure that we had time to respond to that. Oh, do you want to say that in Ukrainian? Because you just said it in English, Natalia. Yeah, sure. Так, ми тепер повернемося до першої частини запитання. Дякую, Ненсі, що нагадала. Що робити, коли людина просто зламалася? І як повертатися до розмови з нею, коли вона припинила плакати? So the most important comment I think I could make is to, and maybe self-evident, is that the people that are coming into your home have had no control. Their lives have been completely uprooted and intruded upon. And so the need for them to have some kind of control is so important. And again, that may be very evident. So when somebody stops crying, in your example, what I might do is really, and it's there's not a right answer. There are just choices. Translate, Nancy. Give her a chance. Sorry, right. Sorry, I keep forgetting. Так, that's okay. Ненсі каже, що люди, які біженці, наприклад, до когось приїжджають, так? Ці люди втратили все, вони повністю втратили контроль над усім. Вони потребують зараз якимось чином відновити контроль хоча б над чимось, тому що їхнє життя все розлетілось на друзки, і вони приїхали, іноді буває, що справді без нічого. І Ненсі почала говорити про те, як їм дати хоча б якусь можливість щось контролювати. So what I might do is invite them
to tell me what it is that they might need or want next. Do they want to continue to talk about it? Do they want to get up and take a walk? Do you want a cup of tea? Do you want a glass of water? I might first start there. Тобто можна почати з того, що дати їм контроль хоча б на поточну ситуацію, коли людина перестала плакати, я так розумію, і здатна знову комунікувати, саму цю людину запитати, чого їй хочеться далі. Ну, чого от вона хоче просто зараз? Випити склянку води, може зробити тобі чаю, може ти хочеш піти прогулятися, дати людині прийняти це рішення, оце дати їй це відчуття контролю. And that might be conflictual as well, because they are now in your home and may not want to feel being a burden or have difficulty receiving because they are still in their high zone and unable to kind of receive. Or in their low zone too. Or in their low zone and be able to receive. Але це теж може бути складно, тому що, ну, по-перше, ці люди у вашому домі, вони можуть, ну, прагнути не бути для вас тягарем і, ну, не хотіти, напевно, приймати цю функцію контролю над чимось. Крім того, їм може бути важко вирішити, тому що вони все ще перебувають у, ну, зоні або пригніченості, або збудженості, теж не дуже спроможні ясно мислити. So I think it's just important to hold that in mind, that there isn't necessarily an answer, but to be able to even say, you know, these are some choices that you have, and it's okay if you want them or not okay. You know, if you don't, we're here to help you, to support you. And then to add in a lot of what we've already been talking about today, you know, those small little things. Tell me a little bit about, you know, your family. Tell me about the things you like to do. Tell me. So just seeing if they're able to engage at all so that we can bring them down from their high zone and up from their low zone for a little bit more of their ability to make the thinking brain come back online so they can... Pause for a second so she can translate. I was just going to finish that, period. I'm sorry. Так, і Ненсі каже, що так, що ми можемо зробити? Ну, тобто це не обов'язково спрацює, ця тактика не обов'язково спрацює, але в будь-якому разі треба дати людині, яка в сильному стресі приїхала до вас як біженець чи біженка, дати оцей варіант вибору, що можна піти погуляти, можна попити чай, можеш вибирати сам чи сама, чого ти зараз хочеш. Ну, якщо ти хочеш чи можеш це вибрати, щось вибрати, це добре. Не хочеш вибрати чи не можеш, це теж нормально. А після того вже перейти до якихось практик, ну, про які ми вже говоримо стільки днів, хоча б щось тілесне, щось якесь із заземлень, щоб, або навіть ці запитання, Ненсі, тобто, ну, розкажи мені там про щось, ну, чи про що ти хочеш поговорити, щоб якось залучити людину до взаємодії, щоб її передня частина мозку почала повертатися до більш-менш нормального функціонування. That's all I have to say. And I just want to add one more thing. I know our time is almost up. I've been in so many situations where honestly, Natalia, I haven't known what to say. And I have lots of experience. So sometimes, you know, if it's okay with them, maybe this is a family member, someone you know well, sometimes as they're crying, I'll just reach over and hold their hand. Or just maybe if I'll put a blanket around them, something that they know, sometimes not with words, that we're nurturing and we care. And also sometimes we sit and we cry together when this happens, that it's not necessarily about the words. And there's times where I've just said, like Nancy said too, you know, I don't know what to say. I haven't been through this. I just want to be present for you. І також Елайн каже, іноді ми не знаємо, що сказати, і це теж нормально. Це теж можна озвучити. Я не знаю, що сказати, але я тут, я поруч. Можна допомагати людині не обов'язково словами, можна допомагати їй чи підтримувати її якимось вчинком. Наприклад, ну не знаю, взяти, поки от людина плаче перед вами, взяти її руки в свої руки, просто потримати її за руки, загорнути її в якусь теплий пледик, якийсь, дати їй відчуття цієї загорнутості, захищеності. Це теж допомога, вона не обов'язково має бути зі словами.
And I just want to say, as we're getting ready, my dogs are barking very loudly, is I would love for Irina to end with us today about the message she got from her brother and father about this special day for women. Мій татко і мій брат, і всі мої родичі на Україні. І незважаючи на те, що зараз робиться, я буду зараз плакати, мабуть, вони мене поздоровили з Міжнародним днем жінок. І я хочу сказати, що я дуже вдячна, і я також вас поздравляю, тому що у нашому сознанні це день, коли починається весна, і це свято, і я дуже хочу, щоб хоч трошки цього свята було у вашій душі зараз, незважаючи на те, що... So, Irina, thank you. And I'm going to invite all of us to hug ourselves right now. Give us a big hug. Елен пропонує всім обняти себе так міцно, приміцно. Yes. And just notice that self-compassion that Vera was talking about. See if you can give yourself a little bit of that. І оте співпереживання собі, про яке говорила Віра, спробуйте хоч трошечки зараз собі поспівпереживати, дати його собі. I noticed I took a deep breath, Natalia. Thank you. Дякую. I thank you to all of you. Thank you. And we will be here tomorrow. Yeah, we will. Так. Okay. Дякуємо всім за цю зустріч. Зустрінемося завтра в цей же час. І дуже дякуємо нашим американським партнерам, які нас щодня підтримують і готові підтримувати, скільки буде потрібно. Я не вмію так гарно завершувати ефір, як це робила наша Аня з кемп кожного дня. Але я сподіваюся, вона завтра знову буде з нами і зробить це якось так красиво і зворушливо. So see you tomorrow and thanks again for being with us today. Thank you, Natalia. Thank you. Thank you, everyone. Blessings to our world that are listening. Thank you. Дякую.